Enormous blocks of West Granite rocks lie scattered in a field that once beamed with green vegetables all year round in Mutoko, eastern Zimbabwe. A stone thrown away are the ruins of a home that belonged to a family of subsistence farmers who have long since been displaced to a land unsuitable for agricultural activities and granted a pertinence as compensation. Such is the story of many families of Buja origin whose lives and livelihoods have been disrupted by granite mining companies that also mete out massive environmental degradation and destruction on communal lands. The mines are mostly of Italian and Spanish origin, with Chinese firms joining the plunder in recent years. Eunice Chakalinge, a 55-year-old widow, is a case in point as she was pressured into signing a despicable contract for the disturbances she is encountering from threefold granite mine, when the reality on the ground will eventually force her to relocate. Vakapinda vachiti ivo patiri kuuya tichakukombanzetai nekamari mbichana uye tichada munhu webasa tokupaiwo mafertilizer pagore 4 bags dzefertilizer ne10 kg seedmesh. Asi nekuti tinozotora mwana wenyu achipinda pabasa, ndakati izvozvi mwana haapo. Mwana kana achinge azouya zvinoita here kuti tozochinja naini ndomira. Asi vakazoramba kusainirana pasi, vakati headman nakansela vari kuzvinzwa, anozongouya akopinda pabasa. Pandakasainirana nawo mapepa hapana kutaurwa zvenyaya yemari. Vakangotaura kuti tichakupai fertilizer 4 bags ne10 kg seedmesh nekuti munhu wari pamba penyu opinda pabasa. Zvemari wakabva wanyarara. Pandakazobvunza kuna kwari manager akabva ati zvemari zvamuri kutaura handisi kuzviziva, zvinotori zvinyowani. Asi headman akanga ambozvitaura pekutanga tisati tasainirana pasi. Vakanditi kana tichinge tapedza kutaura muchazopiwa pepa moverenga kana mozointerpreterwa nechishona munyatsonzwisisa. Asi pakapedzwa kutaura kwachona ndakazongonzi sainai apa. Inini handinokwanisa kuti nguva iyoyo ndiri shirikadzi, murume wangu akafa. Saka nguva iyoyo handinokwanisa kuti ndibatane nanabamunini vanonditongawo. Ndakazovaudza leta ndatosainiswa mapepa. Saka pavakazouyawo vachiona zviri kuitika, vakabva vanditi tangidzai panyowani kutaura nyaya yenyu mozosainirana. Toona kuti vakasiya vandiudza kuti kukombanzetwa haisi fertilizer chete, munofanirwa kukombanzetwawo nemari inooneka kuti nekuti muri kudisturberwa munda. Saka pandakataurira kwari manager akati izvozvo takatosainirana, mungadai makatanga maudza hama dzenyu. Tisati ndakati makandiisa under pressure ndokuti ndikabvuma kudi kusaina panguva iyoyo. Saka vakanditi mochitodzokera futi kuti nyaya dzacho dzitangise kuna headman. Pandinogara inini padhuze nepagomo zvekuti 50 meters kubva pagomo ravanomaina kusvika pamamba pangu. Saka zvinogona kukonzeresa dzimba dzangu kuti dzitsemuke, nekuti ivo vakati havo tinogona kudzigadzira nguva nenguva padzinenge dzatsemuka. Saka hatizivi kuti dzinozotsemuka kangani pagore. The Liberate Gumbo of Njengwe village has given up on seeking compensation altogether, discouraged by the unfair treatment on neighbors by granite mining companies. Ndine makore matatu ndichigara munzvimbo yekwadzvengwe, saka ndakandonzwa kuti wavo kauya vachiisa mapegi hawana zvavakataura kuti vachatikombanzeta here kana kuti zvichazosvika papi. Vakandoisa mapegi avo vaisa nemumunda mangu pandinorima, saka handisi kuziva kuti ini ndochidii. Ndakutotsvaga kumwe kukutenga kuti ndinondotenga pamwe pokuhakira. Saka takangosiyawo zvakadaro, handisi kuziva kuti vachatikombanzeta here pane zvimudhuri zvanhandawaka. Sabhuka ari kuti inini handina zvandakatauriwa uba kuti vari kuda kuuya komaina ipa. Hasati tawana rubatsiro, asi tikawana vanotibatsira tinofara kuti tikombanzetwe. Community monitor Lois Gouveia says suspicion is rife that the local leadership is being bribed to facilitate unfair compensation for relocations. Tinozodzoka tobata magarisiro takaita munharaunda medu nekuti mune dombo reblack granite rinobva imomo. Saka tinenge tichitarisa kuti tine zvatiri kuwanawo here secheuwiri kuburikidza nedombo rinobva mamutoko. Saka tinenge tichimiririrawo kuti tuone kuti kodzero dzedu dziri kukonzidwawo here
hatisi kuafektwawo here nema-mining extractives ari kuitwa munharaunda medu, asi tiri kuona kuti kazhinji havasi kuzoita yavanoti redress kana vaita land degradation. Vari kusiya makomba akashama. Gore rapfuura iri takarasikirwa nevana vakomana vairi, vana vaitiwa makomba akasiwa nemining company. Pane vari kurasikirwa zvekare nezvipfuyo, mombe. Mutoko inzvimbo yakakomberedzwa nemakomo, saka imomo mavanoti mune black granite. Ivhu iroro ndo rinenge riri suitable zvakare munhau dzekurima, asi inenge yamining, yakuitwa mining activity, zvobva zvakonzeresa nzara kuvanhu vanenge vachirarama. Uyezve ndo munowanika ufuro hunenge huri nani, saka mombe dzinozopedzera dzakukwidza kunotsvaga ufuro huri nani. Mukutsvaga mvura munguva dzechirimo tosangana netsaona zvekare dzekuti zvipfuyo zvedu zviri kuzowira mavari kusiya makadaro. Chimwe zvechiri kunyanya inhau yerodhi. Rodhi yedu ichigadzirwa, chakatanga kugara vanhu nerodhi ichigadzirwa kuti muchafamba mabhazi nemotikari diki, asi zvemining activity zvakazoya mashure. Saka rodhi yedu tinototi iri kubatwa chibharo, nekuti magonyeta akufamba ari kutakura zvinorema kudarika rodhi yedu. Panhau dzekuti ichimaintenwa, iwo vemamining company vanenge vachiti tiri kubhadhara tax kukanzuru nehurumende yepamusoro, saka ndo vanofanira kudzoka vachimaintena rodhi. Saka zviri kuzonetsa. Kana vakada kumaintena, havasi kumaintena zvakanaka, vanongokwenga nefront loader. Inini ndinoona kunge rodhi yakuda kutoiswa gravel ichitonyatsogadzirwa zvakanaka kuti isimbe. Takamboita tine dambudziko zvekare renhau dzekuti panogara vashandi ava hapana kunyatsogara zvakanaka. Pana accommodation yekuti munhu anenge angori ne1 room, saka haazogone kugara nemhuri dzake kana kuti nevana vake. Zvopedzesera zvaakukonzera nhau dzechipfambi zvekare, zvaafekta isusu vagari tisine vana vanenge vari munharaunda vanozokanganiswa. Dzimweni dzenguva zvinotozoita go as far due to poverty kuti kana dzimwe dzimba dzinotopwanyika kuburikidza nekusafamba zvakanaka maererano nemagarisirano. Ndingati ndo mararamiro atiri kuita muno mamutoko, ndichionawo samonita. Toenda panhau dzerelocation, dziri kunetsa zvakanyanya. Manetsera azvo hazvina transparency, kuti zvinonyatsoitwa nani. Awareness kumunhu anenge achibviswa panharaunda inongodiwa nenguva. Munozova munhu ukangosvikirwa unzi wakubviswa, unorohwa nehana, unotanga kufunga ndichaendeswepi. Wotarisa nguva yawakagara panharaunda, vanga wajairirana nenharaunda yako, zvaunenge wakashanda uchiisa effort. Saka zvinovhundutsa. Munhu ari kungonzi shimbiri wakubviswa, saina, obva asaina zvimwe anozofunga kuti zvandasaina izvi, asi anenge atoisa signature. Once watongoisa signature zvapera. Inini pfungwa dzangu dzanga dzichiti munhu anombonyatsokompanzetwa sei. Ivo vacho vanonzi vanouya kuzoongorora kuti munhu anga akashanda zvakaita sei, angakompanzetwe sei. Dai maorganizations atinoshanda nawo aya vakaita sana Zela, vakaita sana Action Aid ana Silvera House, vambotiunzirawo vanhu ivavo, vombogarawo nesu vachimbonyatsotionesa kuti kana munhu uchida kubviswa panharaunda wakashanda zvakadai, compensation yako inofanira kumira yakadai. Nekuti ndiringoona zvichiitwa nelocal community leadership. Saka tinezenge taakufungidzirana pamwe handizvo. Ndichida kunyatsotaura, inini hapana pandati ndanyatsoona kuita kunzwa kunzi vakazopiwa mari yakati. Senge tine mumwe wekunyamakopetu akabva akapedzisira futi akunzi kana uchida pekugara
akuenda kunotenga pekugara. But ndakambonzwa zvichinzi munhu kana achida kuitwa relocate anofanira kupiwa adequate compensation. Ameno kuti adequate zvinenge zvichireva kunyatsoti kuti asi ndoona kunge zvinoenderana nekubviswa unenge uchiita munhu, ende kwaanofanira unogara kunofanira kunge kuri nani kupinda kwaangari. Ndoti ini ndaichera mvura paseri pemba yangu, kwandakuenda ndonochera mvura nengoro, pamwe nengoro yachona handii. Pamwe ndakanga ndine gadheni, mvura iri mumajawi mugadheni mangu, kwandakuenda kunenge kwakaoma, hakuna magadheni. Tingati zviri adequate here kana kuti upenyu hwandanorarama huri nani here pane hwandanga ndiri. Handisi kunyatsoziva kuti anganyatsomiririra munhu ari kuitwa relocate ndiani munharaunda, kunyatsomonitawo kuti paabva nekwaari kuendeswa zviri kuenderana. Panoitana hwatsiro nembwa hapanyatsobudiranwe pachena kuti tinyatsogara as monitors tinenge takaempaiwawo tine ruzivo rwatinarwo nelocal leadership, toita discussion ende tofanira kunge takamiririra munhu iyeye tichitoonawo kuti pane kafevha here kari kufanirwa kuita sei kuwana. But tinozongonzwa ende I wonder why pachiitwa hwatsuro nembwa zvisinganyatsobudiswe pachena, even nelocal leadership yachona. Tinogara maward assembly, zvinongofanira kutaurwa headman tenge tinawo, kansela tinawo, masabhuku tinawo, imwe tine family kana tine mafamilies ari kuitwa affect nemining company yakauya, saka pada kuitwa relocation. Ende why kubva madzvidigidza munhu, mupeiwo nguva afunge atsvagewo maadvice. Ini sekuona kwangu chinhu chinonzi kubviswa panharaunda chinhu chinorwadza, handione chichigona kunzi chaenderana nemari yakati, nekuti zvandanga ndakainvesta kana zvandakashanda pamba pangu kuti ndinganzi ndazowana mari nganzi yabviswa nemining company kuti zvingaenderane, handione zviripo. Ukafunga kuti ndinotengesa muchero, tine mango gore rega rega ndichatengesa mango, wamwe tine maavho, wamwe ane magadhi ane mabhanana, ane nzimbe, ane manachisi, ndinenge ndichizviwana pamwaka wega wega iwoyo. Ndozoti ndichatengesa, ndichahodhesa. Chero ndikapiwa mari yakakura segomo iri mwanangu inozongopera, asi mumango wangu, munachisi wangu, mubhanana wangu, as long ndichimentena gore rega rega ndinenge ndakabata. In an interview, resource governance lawyer Darlington Chidararo said the law greatly favors mineral extraction over communal land rights. So the issue to do with forced relocation and the mining sector, the challenge has always been that our ownership or our ownership regime, basically you find that in the mining sector where most of the mining operations are taking place, you realize that the communities living there, they are living on areas or on land that is under communal land, which means that they do not have 100% ownership or control, much control. As soon as there are minerals involved, then their rights to the land are usually looked aside. So basically, if you look at our mineral resource governance laws, especially with regards to mining, the Mines and Minerals Act, it's a very old law, and it clearly reflects the right concession. Do what you may if you want to extract the minerals. So it then comes and tramps on the locals who are staying there, who are, if their livelihoods based mainly on agriculture, which is usually subsistence agriculture. So you find that the land rights for the communities are always trampled on when it comes to mineral rights. So that's why we always have issues in the mining sector. That's why we are always having farmer-miner conflicts. So basically, I think with regards to these challenges, we need to make sure that we address our land ownership questions. That's number one. Then number two, we also need to ensure that the Mines and Minerals Amendment Bill that's coming out also
clearly addresses the procedures that are supposed to be taken when there are mineral involved or mineral induced development. That is, of course, mineral induced displacement, mineral development induced displacement. So we would require a step-by-step guide, in terms of what should be evaluated, how much, or how do we evaluate the compensation, and what factors are there. Are the communities that are being relocated or displaced happy with the process? So I've always stressed the issue that usually land rights issues are livelihood matters as well. So this is a serious human rights issue. We're talking even about ancestral lands where people have lived there for hundreds of years, which means their cultural rights also involved. We have graves of their ancestors there. How is everything going to be handled? So I've always recommended that how about we also include other Chapter 9 institutions such as the Human Rights Commission. So I think we need to address our land rights system so that the rights of the communities are at the core of the decision. And also, if obviously we're not against mining, but we are saying mining should be done in a sustainable manner, in a way that also values human rights. So basically, we are saying that issues to do with relocation has to be carefully looked at. Let's evaluate the property, let's evaluate the cost of relocation so that there is adequate compensation, not just compensation which is shoved at the throats of the community, but compensation which is adequate. When everyone is happy, then we can proceed with mining. And obviously, when the miner has got what we call a mining, a social contract with the community. So I think basically with regards to that, we are quite clear that our laws currently, they favor the miner, they don't favor the communities. So the communities are always at the receiving end. If you do a cost-benefit analysis of mining, basically in Zimbabwe, you'll find that the communities are always on the receiving end. So for us as activists in the natural resource governance sector, we are saying that it's important that we also have a mining sector that is sustainable through having a human-centric approach. Although the laments of the Buja people have rang out for long, government seems to be finally listening with plans to repeal the Unfair Mines and Minerals Act. Government has also started tracking the regulations that govern mining with a ban on raw granite exports. Activists have expressed hope that the new wave will also address the contentious issue of communal land rights in Mutoko.